distinguished partners, members of the media, dear friends and family. Thank you for being here. Tonight is not just a product launch. For me, it's the continuation of a journey that began in 1987 when I started entrepreneurship at the age of 21. Over the years, I have worked across advertising, marketing, consulting, events, and business development. I have seen markets rise and fall. I have seen ideas succeed and fail. But through all of it, one value remained constant: build with purpose. Alongside business, my heart was always drawn towards service, geriatric care, palliative care, and feeding the hungry. And then came COVID. During that time, when uncertainty and fear surrounded us, I started something very small. A few home-cooked meals for people who are affected and isolated. That initiative became Food for Chennai. What began in my kitchen grew into serving thousands of meals across the city. It was written about in the media, volunteers joined, donations came, but the real impact was internal because I saw something very clearly. Health is fragile, nutrition is powerful. That period planted a deep question in me. If nutrition can protect, heal, and strengthen, why are we compromising it in our everyday lives? At the same time, I observed something else. In our fast-paced modern homes, between school schedules, screen times, and working parents, we have slowly moved away from the wisdom of our mothers and grandmothers. They never spoke about protein blends or micronutrient matrices, but they instinctively understood balance. They combined taste, strength, immunity, and nourishment in one recipe. And I realized something profound. Nutrition is not about what we drink or eat. It is also about what we cook, what we serve, and what we pass down through generations. Today, children and families have more options than ever before, but not always better nutrition. And that is where tonight becomes special, because we are not launching one brand, we are launching a philosophy. ProNutra Kidz was born as a bridge between nourishment and modern science. With ProNutra Kidz, we have been intentional. Low sugar, high protein, balanced nutrition, clear formulation. And alongside it, we are proud to introduce ANI, authentic, natural, Indian. ANI brings back the soul of our kitchens. Sambar, rasam, idli podi, puliodarai, and many more to come. Not as mass-produced shortcuts, but as recipes inspired by how our parents and grandparents prepared them. Balanced in flavor, rich in heritage, and made with care. Our idli podi is not ultra-fine. It is slightly coarse, like they say, nara narana, like how our parties would make them. Our sambar and rasam are not just spice blends. They carry that familiar manam, the aroma that fills a home before the meal even reaches the plate. We are not trying to reinvent tradition, we are trying to respect it. If ProNutra strengthens the child, ANI keeps alive the taste of tradition. Both are rooted in one belief. When food is made with integrity, families grow stronger. We have carefully worked on formulation, ingredient quality, compliance, responsible sourcing and manufacturing, because whether it's a child's nutrition drink or a spoon of sambar powder, compromise is not an option. As a mother, as an entrepreneur, and as someone who has seen hunger and resilience up close, I believe nourishment is not a luxury, it is a responsibility. Most respected Apsara Reddy Madam, Dr. Pawan Kumar Sir IAS, Chinni Jain Sir, and Srimati Keshan, Ila Prabhu, and all the other dignitaries on the stage, and most importantly, Lata Dubey Madam, and Mrs. Chinni Jain Madam, and all the others who have assembled here, present friends from the media who have come here. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தட் இந்த மாதிரி நோ ஆஸ் திங்ஸ் ஆர் டெவலப்பிங் ஆஸ் யூ இஸ் மென்ஷனிங் அபவுட் த போத் ப்ரோநியூட்ரா இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் லைக் அவர் என்ஷூர் ஃபார் திங்க் ஃபார் சில்ட்ரனுக்கு வந்து வெரி நைஸ் ப்ராடக்ட் யூ இன்ட்ரடியூஸ் apart from that anything which we like Kritika is always there she is very interested in cooking rasam idli podi அப்புறம் நாங்களும் சின்ன ஜெயன் சாரும் இதான் பேசிட்டு இருந்தோம் அவருக்கு எனக்கு ரசம் கிடைச்சது அவருக்கு நல்ல இட்லி பொடி கிடைச்சது அந்த மாதிரி ஆல் குட் திங்ஸ் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இட் இஸ் சம்திங் வெரி பேட்லி நீடட் அண்ட் த வெரைட்டி இஸ் ஆல்சோ நீடட் பை தட்
But as we do this, I am very much aware that launching a new brand is not just a business milestone, but it's actually the idea which you have mentioned, that taking shape, vision becoming a reality, and the courage of entrepreneurs. And Madam, what a history, I have seen the way you have been, you have started working, and the way you planned, whether it is COVID or before that also, the kind of business ventures which you went into, and how you actually started working with Balaji sir and all. So எல்லாமே அது பலருக்கு தெரியாது, பட் இன்னைக்கு சொன்னதுனால I really congratulate you. More than that, it's a commitment, creativity, hard work, and the entire thing mixed together gives birth to this product. It's not just a one-day event. And this particular launch, as I mentioned before, is very interesting because of two complementary directions. One is our everyday lives, and second is health and taste. ரெண்டே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ProNutra obviously is dedicated to children's nutrition. Again, I have seen இப்போ தமிழ்நாட்டில் மேட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருக்கோம், இன்ஃபேன்ட் மார்டாலிட்டி ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருக்கோம், நியோநேட்டல் மார்டாலிட்டி கம்மி பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இதோட ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம்னா இந்த இன்ஃபேன்ட் மார்டாலிட்டியில் இந்த லோ பர்த் வெயிட் சில்ட்ரன், அதே மாதிரி அவங்களோட சேலஞ்சஸ், இதெல்லாம் பண்ணி அந்த நியூட்ரிஷன் ஆஸ்பெக்ட் ஹேஸ் டு பி given. That's why so many schemes are there, but still we need more. So on the angle, you have done a very good kind of exercise now for the overall development of young mind and body. Recently I was reading a scientific article. Actual brain development takes place during that initial stages, and the correct nutrition will go a long way. Then again, ANI with its traditional South Indian masalas reminds us that equally important is our culinary things, the variety. But recently we somehow or other, of late frequently North India போக வேண்டியிருக்கு. அதில் நான் பார்த்த சேஞ்சஸ் பார்த்தது என்னன்னாக்கா, இன்க்ளூடிங் சரோஜினி மார்க்கெட்டில் இந்த ஜலேபியும் சமோசாவும் விற்கிற இடத்துல ஆப்போசிட்டு பூரா சவுத் இண்டியன் கடை போட்டுருக்காங்க. ஆல் வெரைட்டி. ஐ திங்க் அவர் पवन कुमार जी is here, तो आपने भी देखा होगा कि वहाँ वही forgetting all that, somewhere in Uttarakhand you go, there again you have got all varieties of dosa. Then South Indian filter Madras cafe whether it is in Mussoorie, I think for your son who is again doing excellent job now. Viluppuram, I have seen his son is also an IAS officer. அங்கே நீங்கள் பார்த்தா everywhere the culture has really expanded. So South cuisine is not something which is restricted to this. அதில் you are contributing a lot. I really congratulate you for your enterprise, creativity, and the industrious way in which you have done. Good evening அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். ரெஸ்பெக்டட் ராதாகிருஷ்ணன் சார், ரெஸ்பெக்டட் பவன் சார், அப்சாரா மற்றும் மேடையில் இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் வருகை தந்திருக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. ஜென்ரலாக நாங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் போவோம், இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஒரு லான்ச்சுக்கு. இந்த இன்டேக் விஷயம் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப புதுசாக, எனக்கு ரொம்ப புதுசாக. ஏன்னா இது மாதிரியான ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் இது ராதாகிருஷ்ணன் சார் பேசினா நல்லாயிருக்கும், அப்புறம் பவன் சார் பேசினா நல்லாயிருக்கும். நான் என்ன பேசுகிறேன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே வந்தேன். யோசிச்சுக்கிட்டே வரும்போது சரி என்ன இருந்தாலும் ஒருத்தருக்காக பேசணும். யாருக்காகனா லதா அவர்களுக்காக ஒரு கைத்தட்டல். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 மாதம் அதை பற்றியே பேசிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட. இந்த மாதிரி லான்ச் பண்ண போகிறோம், நீங்கள் வரணும்னு. கண்டிப்பாக வரும்போது என்னடா பேசுறது நினச்சிட்டே இருந்தேன். அதாவது நான் இப்போ பேசுகிறது அரசியல் விஷயம் அல்ல, ஒரு சினிமா விஷயம் அல்ல, அதோட பெரிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு சமையல் விஷயம். ஏன்னா சினிமா ஃப்ளாப் ஆனால் 2 மணி நேரம் தான் கஷ்டம், ஆனால் சமையல் ஃப்ளாப் ஆனால் முழு குடும்பத்துக்கே கஷ்டம். நைட்டு ஃபுல்லாக கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. சமையல் நல்லா இருந்தால் கணவன் ஹாப்பி, கணவன் ஹாப்பியாக இருந்தால் குடும்பம் ஹாப்பி, குடும்பம் ஹாப்பியாக இருந்தால் வாழ்க்கை டாப்பி. அந்த ஹாப்பிக்கு காரணம் ANI மசாலா பாப்பி. ANI மசாலா ஒரு சிட்டிக்க போதும் சமையல் ஹிட் ஆகும். இதை நான் என் வாய்ஸ்ல பேசுறேன், வேற யாரா வாய்ஸ்ல பேசலாமா? யார் வாய்ஸ்ல? கதா ANI மசாலா ஒரு சிட்டிக்க போதும் சமையல் ஹிட் ஆகும். கறி கொதிக்குது பாத்திரத்தில், ஆனா சுவை கொதிக்கணும் மனசுக்குள்ள. அந்த சுவை கொதிக்கணும்னா ANI மசாலாவுக்குள்ள. சமையல் செய்யறதுக்கு
கை அதில் ஸ்பெஷல் ஆக்கிறது டேஸ்ட். அந்த டேஸ்ட்டுக்கு பேர் தான் எண்ணெய் மசாலா. ஒரு வீட்டுல கறி நல்லா இருந்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா? ஒரு வீட்டுல கறி நல்லா இருந்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா? சாப்பிடணும் முதல்ல பாராட்டுவாங்க, அதுக்கு ரெசிபி என்னன்னு கேட்பாங்க. ரெசிபி சொல்றதுக்கு முன்னாடி மனைவி சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், முதல்ல எண்ணெய் மசாலா வாங்கிக்கோங்க. எண்ணெய் மசாலா பேரை சொன்னா சும்மா அதிருது இல்ல. அருமையான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் பவன் சாரும் நானும் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க. பார்த்தா லோ சுகர்னு போட்டிருந்தார் சில்ட்ரன் ப்ராடக்ட்லேயே. அஃப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடல்ட் இல்லை, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு இவங்கெல்லாம் ஒரு சொல்கிற வார்த்தை ஒன்று இருக்கு. எங்கள் பீரியடில் சொன்னதே கிடையாது. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு புதுமையான வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா? ஸ்ட்ரெஸ்ன்றாங்க, டிப்ரெஷன்றாங்க. நான் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் டிப்ரெஷன்ற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டதே இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களாம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றாங்க, டென்ஷன்ன்றாங்க. ஸோ இப்போ ஏற்பட்ட லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கும்போது இவங்களுக்கெல்லாம் தேவை, அது எஸ்பெஷலி அந்த குழந்தைகளோட நியூட்ரியன்ஸ் இருந்தது அவசியம் தேவை. அதே மாதிரி நானும் பவன் சார் பேசும்போது அதை சொல்லிட்டு வந்தேன். இங்கே அப்ராடில் ஓவர்சீஸில் படிக்கிறாங்க தெரியுங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரசமோ சாம்பாரோ எல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது. அவங்க ஏதோ இப்போ டக்குன்னு போவாங்க, ஏதோ ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. நான் ரீசெண்டாக கூட யூகேல சன் இருக்கான், போய் பார்க்கும்போது அவங்களாம் வந்து எல்லாமே தனியாக ஒரு 4-5 பேர் ரூமில் இருந்து சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இது மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் போனால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அருமையான ப்ராடக்ட். கண்டிப்பாக இது வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவிலே இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகுன்ற நம்பிக்கை வந்து இருக்கு. இதை வந்து இப்போ நம்மளாம் என்னுடைய சார்பாக கண்டிப்பாக நல்லா ஷூட்டிங்லாம் போனால் எங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடே கிடைக்காது. நிறைய சின்ன வில்லேஜுக்கெல்லாம் போவோம், எல்லாம் கேரவனில் உட்காந்து கூட சாப்பாடு இருந்தது. இப்போ நான் ரீசெண்டாக ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ண போகிறேன். லாஸ்ட் இயர் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. அந்த படத்துக்கு பேர் வந்து தக் லைஃப்னு பேர். அந்த தக் லைஃப் ஷூட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் ஷூட் பண்ணோம். ஜெய்சில்மர் பாகிஸ்தான் பார்டரில். அங்கே ஜெய்சில்மரில் பாகிஸ்தான் பார்டரில் என்ன கிடைக்கும்? ஏதோ சாப்பாடு கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க. நான் அப்போ தான் இதை பார்த்தோன்னு நினச்சேன், ஐயோ இதெல்லாம் அப்பயே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போன வருஷமே நாங்களாம் வாங்கிட்டு போயிருக்கோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு. ஸோ இது மாதிரி முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சினிமா அவுட்டோருக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னு கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு அருமையான ஒரு ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன கூப்பிட்டதுக்கு லதா துபே அவர்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியா இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் வெற்றி பெற என் வாழ்த்துக்களை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.